Kale mbanirizaako nnyo mwena abamaze okubanga mwegatta ku UNN n'akawungeezi akaleero. Kino kye kitundutundu ekya GGYAKO-OBUCU episode ya 193. Nkakasa mumaze mwenna okubanga mweteekateeka okumanya bye tubaleetedde olunaku olwaleero. Twataddeyo omutwe okugamba nti lingering puzzles, language and the kind of federalism. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Thus spoke Eleanor Roosevelt. Language should not be privatized or customized, and federalism is not a Buganda thing. Eyaleero tugenda kugitandika mu ngeri nga siiti. Nsaba okakkane, otuule, owulirize. Questions and answers. Naye tugenda kutandika na kibuuzo kyabuuzibwa ku lunaku olwokutaano, wabula olw'obuwanvu bwakyo n'ekinyusi kye twakirabamu ne tutayagala kukiddamu ku olwo oba kukireeta ku olwo. Nkakase yakibuuza oli ku mukutu, kati olindiridde okuwulira bye wabuuza butya bwe tugenda okubanga tubiddamu. Abawuliriza, ono ayinza okuba yeebuuliza naye ku lw'abangi mwenna abali eyo. Naawe oyinza okuba ono bye yabuuza bikulumya omutwe, kati ky'ekiseera okuwuliriza ng'okutwa okukunkumudde. Manyi bwe baba babuulirira owaabobwe ow'omunaku, naawe okutu oba olina okukunkumula. Katuwulire munnaffe ono ate tudde tubeere nga tumuddamu. Wuliriza n'obwegendereza. Oli ku UNN, the Truth Command Center. Tell a friend to tell a friend that Chimbugo Live is live. Welcome aboard. Which are very educative. I really value your contribution. I respect your ideas and all your guests you've always brought onto your program. But help me understand, because as a Ugandan, I've followed keenly all your presentations, but I find it hard to understand. Number one, if you're really advancing causes that can add value to the lives of Ugandans, why do you present all your programs in one language? To me, this is like preaching to the converted. Uganda has got so many languages, and the official language of Uganda is English. The next one is Swahili. So help me understand how you are going to win support for your cause from the rest of Ugandans when you have failed to have an inclusion communication skill that unites all Ugandans. To add on to that same query, I'm always left wondering,
the federal you are preaching requires the mandate of the population, either through votes by, there are two types of votes, either referendum or adult suffrage. So how are you going to move from the present, as you call it, party politics to federalism, which I even don't really understand whether you're meaning the US federalism, the German federalism, the Nigerian federalism, or the Buganda, as the locals have always turned it into federal. So which is which? I'm always confused about your explanation of this federal. And how will you achieve it under what constitution? How will you achieve that constitution? A 2/3 majority? Or are you going to overhaul everything and use the method that other countries have tried of, passive resistance and pouring on the streets? And then you write your own constitution. Who is going to be your leader? And in which parliament are you going to sit to write that constitution without the mandate of the people? So I'm always perturbed when I hear ideas talking about a federal state which is being pushed by one tribe and using one language which does not even unite the country. So help me understand those issues. And another issue is, have you forgotten that the same federal you're advocating, help me understand, if you know the history of Uganda and the infamous Mengo collaboration with the Europeans. Uganda had federal states, and you even produced an article here that explained thoroughly how Mengo was complicit in destroying other states in Uganda. Have you forgotten the bitterness that ushered in the Europeans into Uganda? Mengo thought it wise to align themselves with the Europeans, the Bazungu. And by the time the Bazungu left Uganda, all the other states had been destroyed. And this is according to your own programs. I think it was episode, if you could go through your lectures or programs you've aired. For me, the most touching program you aired was, I think, episode 139, that showed the double standards of Mengo. And now you're bringing back Mengo, that was the architect of the downfall of all the other kingdoms? Come on. You think Ugandans have a short memory? Ugandans are well educated. And I don't know why intelligent people like Regis Kintu, I respect that gentleman. He's intelligent, he's mature, he's balanced. How come he's not revisited that idea of Mengo's complicity? Have you forgotten, if we go back in history, years later, how Ben Kiwanuka tried to dissociate himself from Mengo politics and started advancing for the unification of the whole of Uganda? And have you forgotten how Ben Kiwanuka was treated as a pariah in Buganda? To the extent that he was vilified and called all sorts of names for standing up for the truth. And what did Mengo choose? Mengo chose to align themselves with UPC. If you remember the politics, so read your books or ask people of that generation. Luckily, you have one of your co-hosts, Mr. Kintu. He can educate you about Mengo's
politics, the KY and the UPC politics. And now you think all these machinations of Mengo, people are going to forget them? Those are the issues I want you to address when you're talking about federalism. Look at how Mengo itself, sometimes I feel sorry for the people of Buganda, because the people of Buganda are very intelligent people. They are very welcoming. They are very forward thinking. But Mengo hijacked their cause to the extent that ordinary Buganda, they are the only people in the whole country that don't have land. And these people are given a kibanja. A kibanja meaning they should pay on their ancestral land, yet their existence in Buganda predates even the Kabaka. But the Kabaka up to now cannot come to terms with that injustice of keeping the land of the true owners and harboring it for himself and his family. So these are the same people you think will be the panacea of Uganda's problems, yet Mengo is sitting on the heads of innocent, ordinary Buganda. It cannot even release their land. And they perpetually want the ordinary Muganda, who is an honest, innocent person. He doesn't own land. Only in Buganda will you find this injustice of dual ownership. If Mengo cannot come to terms with solving this problem, all this rampant abuse of, land grabbing, the epicenter of it is in Buganda. Have you ever heard of Mengo coming out with a solution? Yet they own 90% of the land is sitting on the titles of Mengo, while the rest of an innocent Muganda is called a Mukopi, and he's perpetually to pay for his ancestral land. It is like ransom. I mean, this is the same federal you think will deliver Uganda, and you think Ugandans are oblivious of these gross injustice that Mengo subjugates to its own people? You will never find that in the West. You will never find that in the North. You will never find that in the East, where land is perpetually owned by one clique. And this clique is very tiny. The rest of Buganda are very innocent, loyal subjects who have been overrun and disenfranchised on their own ancestral land. But you're telling us you have a solution for Uganda's problem through federalism. This is the same system that have subjugated innocent Buganda. They have nowhere to run. They cannot voice their concerns. The only person who tried it was Ben Kiwanuka. And you can ask any historian, he will tell you whether Ben Kiwanuka was was in the right direction, or is it Mengo that was in the right direction? Today, Ben Kiwanuka has been vindicated. But going to the politics of how Ben Kiwanuka was treated by fellow Buganda from Mengo. I'm not saying all Buganda, it's just Mengo that has hijacked the aspirations and hopes of Buganda. And that's why the rest of Uganda is watching on the side. Whenever you're talking about federalism, we are all wondering, what type of federalism is this? Anyway, to summarize, can you explain to me how you will sell this message to the rest of Uganda that is fresh with the wounds of the injustice that was unleashed by Mengo collaborating with Bazungu to destroy the other kingdoms? 2, can you tell me how you're going to achieve
this attain a new constitution? Is it going to be by mass action? Is it going to be referendum? Or is it going to be by rioters on the streets? You need a semblance of intelligent people to come up to a round table. But how are you going to achieve that? And thirdly, why do you use one language if you are really focused about uniting this country with another form of governance? Why don't you market this governance idea using a neutral, universal language that Ugandans understand so that everybody is on board? I'll be glad if you answer my queries, my questions. But I have to admire your energy and commitment, but I'm left puzzled when those questions are always lingering in my mind. Thank you so much, Mr. Kimbugwe. Wow. Kibi nti gwomanyi naye ate nze sikumanyi ate era waganye okwatula amannya go. Wabula n'obaako ekitundu mwe weetadde nti nkuyite ava Ebunyakitara oba Western in Ebunyakitara. Kirungi nnyo omuntu bw'abeera nga tategedde okubuuza. It is a sign of intellectual honesty. Ku UNN wano tulinawo muganda waffe Simon Musoga mwene, naye bwe yali ankubira essimu okwegatta ku UNN tukolere wamu okuweereza eggwanga lye naye oba oluwalo lwe. Kati nabuzanga nnyo bonna abeegatta wano ku UNN be tuli nabo nti kiki kyogenda okwongera ku UNN oba kiki kyokola oba kyomanyi. Nangamba nti I'm a man oba I'm a jack of all trades. That aside, and of course Simon is our man here, but no man is a jack of all trades. That is the fact. The federalism we preach is not Buganda federalism. No. It will be upon the UFCC to determine which mode of federalism should be taken and which mode is appropriate for Uganda. Eno yensonga lwaki tuyita all Ugandans from all corridors. Era nga kino kirambikibwa ne mu mpagi zaffe omwenda oba kiyite 9 principles of UFCC kwetambulira. Genda ku website ya ufcc.uk. Zino empagi oba principles zezikwaniriza era zolaba zitambula. Buli principle etandika n'ebigambo ebigamba nti we Ugandans
nga bwe mbagambye nti si kibi okubuuza bw'obanga totegedde. Naye muganda waffe ono byonna byabadde agezaako okubuuza oba okunenya bye tuze tusomesa mu episodes ez'emabega. Kirungi ayogedde oba amenye episode y'e136. Kansubire nti awo si we yatandikira, kubanga numbers tezitandikira ku 136 oba 136. Numbers zitandikira ku 1 oba ku M. Sebo singa onooba ozeeyo okuva ku episode 1 ku byonna bye weemulugunyizaako mu ODN badde mpanvu enzibu, tewaliiwo kye tutakoonangako. N'ekirala, obuyinza tebuli eri UFCC oba UNN okusalawo bannayuganda kye baagala, kubanga ekyo kye tulwana okugyawo mu Uganda ebya binkwase. Twagala kati akulemberamu olutabaalo luno ng'abantu bamulonze mu nkuyanja y'abalala okusinziira ku busobozi bwe oba mu capacity ye, era bonna bajja kuwaayo CVs eri abantu mu lujjudde wano. Era naawe bw'obanga ddala oli munnayuganda, please don't hesitate, genda oweereze CV yo, batandika kati okuweereza CV yo naki kyoyagala okuyamba, kubanga byonna ku website ya ufcc.uk responsibilities kweziri kati. Gwe bw'oba olina wooja wandiika ku admin@ufcc.uk era ojja kuddibwamu otandikirewo nakati okuyamba. Osobola okuyambira behind the curtains oba okujja wano ku mpewo nga abalala bw'obalaba bamwami kintu b'osobodde okunokolayo. So ladies and gentlemen, wano wennyini we tugenda okutandikira programu eya leero. Nkulu nno ddala, nsaba owulirize kigambo ku kigambo, oba oli awo ogenda kuva wano nga oteredde. Era tusuubira nti n'omukulu ono eyabuuzizza oba eyatutanudde okujja na bino agenda kufuna ansa, kubanga ekibuuzo ky'ekikulu kyabadde nti why use Luganda yet English is the official language and Swahili the second language in use in Uganda. Wano tetuleka toffaali lyonna oba funfugu nga vunike, amaaso ku lutimbe, akabina ku ddongo. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini, Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakuba ku ttaka, wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wana twe bintu bitambula bulala.
wakwina kataka mu Buganda eyitiride nnyo okujogebwa kubyayo ate ne bagikwata ku nsoloboto toyogera wewe sirina njakusoma sirina bandi tutemere yange bandi koze ekirala cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for nothing. Do it at your own risk. Ugu mwana kijanga group ya chakula ndio nje kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mukaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Okay, kansubire nti omaze okutereera mpa ku matuugo n'amaaso go na bino tubitegeere ate tobisirikira bw'oba obitegedde obisomese n'omulala. Oli ku UNN the Truth Command Center kino kikola wano wokka totagala okukinoonya ewalala kuba simu nnyo ngamba amagezi nti buli nju mwegali. I took time to Google about the languages spoken in Uganda. Era nakizudde nti English is the official language of Uganda. Era nti luno lwogerwa abo abasobodde okusomako. English is Uganda's official language, spoken by most educated people, and it is the most useful language for tourists who visit Uganda. Ngenda kagenda mpola musobole okukanyonnyoka akaleero. Nenkizuula nti Oluganda of the Baganda ethnic tribe is the most spoken traditional or native language out of more than 30 indigenous languages spoken in different parts of Uganda. I don't deny the fact that Swahili is being placed as the second spoken language in Uganda. Naye kye tulina okumanya nti bw'ogeraageranya ku bantu aboogera Oluganda kwaba aboogera Oluswahili mu Uganda, in the practical sense of the word, aboogera Oluganda basinga. Oluswahili lugenda lutandikibwa era lukubirizibwa okusomesebwa mu masomero, naye batono nnyo abalwogera. Bannayuganda bangi bali semi illiterate. Kino kitegeeza nti bangi bwe babeera tebafunye mukisa gugenda wala mu misomo gyabwe tebasobola kuyiga Lungereza yadde Oluswahili kubanga ennimi zino zombiriri zoogerebwa oba ziyigibwa oba ziyigirizibwa mu masomero, so si waka ng'Oluganda n'ennimi endala
ze tuyita native languages. Kati olw'okubeera ng'olulimi mu nnimi eziri indigenous olusinga okukozesebwa Luganda, wano ku UNN kyetuva tukozesa Oluganda. Sebo omulabi waffe omulungi ava mu West oba mu Western Uganda mu Bunyakitara nga bwe watugambye. Just make a simple survey and tour the different parts of Uganda. Ojja kwewuunya engeri olulimi Oluganda gye lwabuutikiramu Uganda. Abakyoli bangi boogera Oluganda, Abalango boogera Oluganda, Abaganda boogera Oluganda era balwagala nnyo. Abasaamya boogera Oluganda. Sigamba nti ensonga yo si ntuufu, naye ate the problem I see with your argument kwe kulowooza nti olw'okubeera nti nkozesa Luganda wano nga nsomesa, kitegeeza kyensomesa is a Buganda oba a Kiganda thing. Nedda sebo, eyo endowooza yo nze ndowooza si ntuufu. Nkozesa olulimi Oluganda kubanga is the language I can best express myself in. No man is an island. Simanyi nnimi zonna. Era wano we nayitira abo bonna basobola okwogera ennimi endala bajje baweereze programs mu nnimi zaabwe. Platform is open. The door is open. Naawe kennyini ogambye oli w'Ebunyakitala situmanyi lulimi lw'oyogera kubanga naye waliyo ennimi ez'enjawulo. Oli waddembe okujja kasitooba ng'olulimi lw'ogenda okukozesa is indigenous language. Lunansi. I appreciate the fact that Uganda is a country that is rich in languages. Naye singa ate ideas omuntu z'aleeta azinnyonnyolera mu lulimi lw'ategeera obulungi and we interpret or we attach his idea to a certain ethnic group that speaks the language, ndowooza we miss the point then. By the way, bwe nzija ku program nga zino ndowooza n'olulimi Olungereza ndutabulamu. Wali weegendereza mukulu nti nkola program biri mu program emu kiyite 2 in 1. Ebiseera ebisinga buli kyemba njogedde mu lulimi Oluganda ate nkiddamu mu lulimi Oluzungu. Bwe kiba kya Luzungu nga lwensoosezza era nkiddamu mu lulimi Oluganda. Maybe obadde ekyo tokigendereranga. Twagala nnyo okusabika our message
ewulirwa abantu abawerako, kubanga it is not a Buganda thing as many want others to believe. But tukimanye nti batono nnyo abasobola okuvaayo, yadde bangi bategeera kiki ekyogerwako wano, ne bateeka feesi zaabwe ku lutimbe luno, ne boogera ennimi zaabwe, era ne bakunga n'abantu ba states zaabwe. It would be wonderful if it were done. Naye olw'okubeera nga balaba kale oba nga abalala tebasobodde kufaayo oba okuvaayo, tekitegeeza nti we are driving a Buganda or Baganda issue. Omuntu singa ayogera Olungereza nga bw'oyagala twogere Olungereza, abeera avuga British agenda? Hopefully not. Oba ntegeerekese? Kale bwe mba ntegeerekese tweyongereyo. Now, what model or type of federalism is being preached? Ebibuuzo byombi bigenze mpola mpola, ekyolulimi oba ennimi nkimaze. Kakati obuuza oba wabuuza nti federo ki gye tusomesa wano? Ya America, ya Germany, ya Nigeria, ya Ethiopia, ya Somalia? I really appreciate the knowledge this gentleman used. I also appreciate his historical background and the way he has been following our lectures here. He is such an intelligent gentleman. Era musiima kubanga owulirira ddala omuntu ayagala enkyukakyuka mu ggwanga lye, va mu bigambo byo oba mu kwogera kwe. Naye ekibuuzo ekimulumya omutwe ndowooza tekirumya ye yekka, wabula n'abalala bangi. Yabuuzizza nti federo kika ki eyogerwako oba eri mu kusomesebwa ku UNN, era federo kika ki gye mutembeeta oba gye tutembeeta wano ku UNN? This is a very fantastic question. Okusookera ddala ssebo, omunyakitara federo is one, era yenkola ey'okugabanya obuyinza wakati wa gavumenti eya wakati ne gavumenti eza states. That is in simple terms. Naye yadde federalism remains one, the way it is put into action differs according to individual countries. Kubanga ebizibu by'eggwanga erimu si bye bizibu by'eggwanga eddala. Ekikola mu America oba mu American federalism ate si kye kikola mu Nigerian federalism. Kati back to the question,
What type of federalism are we propagating? Listen carefully. Right from the start, twagamba nti UNN is the voice of UFCC. Okusalawo what type of federalism is not within my competence. Nze kyenkola 1 oba kale kyennakola abanjulira mwenna wano abaludde ne UNN obulungi nabayigiriza ku types of federalism na waje zikola kati kiri eri ffenna bannayuganda nga tuyita mu lukiiko olwo lwe muwulira tubayitamu olwa UFCC era nga tubakubiriza okwewandiisa ku ufcc.uk okwetaba mu lukiiko olwo okusalawo enkola ya federo ki esobola okutukolera okusinziira ku mbeera yaffe mu Uganda. Kakati kino kye nayita domesticating federalism. Eyo yali programu namba, in fact eyinza okuba yaliko n'obutundutundu nga busatu. Domesticating federalism. Fe tulino gi domesticating kubanga tetugenda kujja federal eri mu America. Kati eyo ebeefuuse international federalism tugireeta ate ewake waffe. I was clear abajjukira obulungi that there is no perfect type of federalism, but the pros and cons come with where it is practiced. Era ne mbagamba nti ffe waffe kyangu nnyo nga kulya matooke. Kubanga yaffe eri nakyo so si artificial. Lwaki? Abaganda balina ennono zaabwe, balina obuwangwa bwabwe, balina olulimi lwabwe, balina n'ensalo zaabwe. Kakati gattako n'amawanga amalala 15 buli limu lirina olulimi lwalyo, ennono yaalyo, obuwangwa bwalyo n'ensalo. Era n'ennyimba z'amawanga ago zonna nzibakubira wano. Kyemugamba ennyimba ezo zaayiyizibwa federe maze kuvaawo. Zino ensi zaali nsiku lwazo era nga buli emu yeetwala. Abazungu si be baatondawo ensi zino, Katonda ye yazitonda n'aziwa ennimi ezo n'aziwa n'ebigenderako. Kati bo ne bazigatta wamu mu kye baayita Uganda. Ogwo gwali mukago era gwe baateesaako engeri gye gunaddukanyizibwa nga bonna bamaze okussa ekimu ng'enkuyege. Era endagaano yaabwe yeeyo constitution gye mulaba eyaggibwawo Obote ey'O1962 aleete ey'O1967. Lino lyali jjoogo kubanga abantu abaatuula ng'amawanga 15 ate gwe n'ovaayo tetujja kugamba nti abalango baali mabega w'Obote kuba nabo tetulaba we yaba consultingira kuwamba mawanga malala agasigadde 18. Kyali kirowoozo kye ng'omuntu. Kati lwaki tusigala mu kirowoozo ky'omuntu oyo ate kitatukoze bulungi? I mean,
na buli ajja n'asirika busirisi. Nabagamba nti endagaano eyo Buganda yaweebwa obuvunaanyizibwa obusingako ku bali because baali abba amawanga gaabwe tegannakula oba tegannaba civilized nga Buganda bwe yali. Era kwali kuyamba ng'era emirimu egyo gyegenda okukola amawanga gano gajja gisasulira. Kyova olaba nti Buganda yagamba nti okke guno omukago olw'okuba nti kumpi guli ku bibegabega byange sigenda kuyingira mu ndagaano yankomeredde, wabula njagala okuyingira mu Uganda ku ndagaano y'ekiseera ya myaka 4 nsooke ndabe obwangu bw'abano okutuuka okwetwala oba okwetongola nga simenyeka. Singa nalaba nga omulimu gunzitooyeredde nze Uganda ajja gifuluma, then baba n'aba basigaddemu bwe banaaba baagala oba nga omukago ogwo bakyagwetaaga beeyongereyo. Ezo endagaano zonna weeziri era tuzirina era tuzze tuzibasomesaako. Obote yagera wabula omwaka gumu n'ekintu n'awamba. Teyawamba gali mawanga malala gasigadde, nedda yawamba Buganda. Mwe mwamuwulirako ng'agenda okulumba olubiri lwa Tooro oba olwa Busoga oba olwa Ankole. Naye olw'okuba nti Buganda ye yali kyala kisajja, omanyi waliwo mmwe bye mugaana ate nga tubibagamba ne bibanyiiza bunyiiza. Nabagamba nti Buganda ye kyala kisajja ku mukono gwo, buli lugalo erutuukako oba erukwatako okuva ku luno olusooka n'oleeta olwokubiri n'oleeta olwokusatu n'oleeta olwokuna. Kakati jjako kyala kisajja ondagezi n'engalo luliwo olusobola okutunula mu lunnaalwo oba mu ngalo endala ne luzimalayo. Tewali. Ekyo kyo Mukama ye yakitonda, togenda kimenyawo. No. Ate bambi omukubi ono wareyo ebadde ku Baganda okusinga, era ng'agamba babajjako ettaka ne liweebwa abatono kati bali abalala ne babayita bakopi. Ekyo tekikola mu ggwanga lyonna ddala okuggyako Buganda. Gwe owulidde Abaganda ekyo baali bakikaayanya. Era wawulirayo Omuganda akomplaininga. Mwagenda okujja abawestana kuba mugamba mmwe mukulembera kati nga mu Buganda waliwo omuntu atalina ttaka oba mwami oba mukopi. Buli muntu yali comfortable era nga amanyi obukulembeze bumutwala. Gwe wali owuliddeko Buganda ng'eyingirira eby'ettaka lya Nkole ye abaffe. Amateeka gonna agakwata ku ttaka mu Uganda mwe gye mwatusibamu mwali muwuliddemu nga bateesa mu Parliament ku kukyusa etteeka ly'ettaka lya Nkole oba erya Kyoli oba erya Bunyoro. Gonna gali ku Buganda. Then lwaki mwe mukayirirwa Kamulali gwe mutalidde? Obadde bize nga enjogerayo tuwulira n'ebikya byereeze ng'ovumirira Buganda ku ngeri gyekwatamu ebyayo. Naye ate Abaganda tewali akomplaininga. Lwaki omunyakitalo okomplaininga? Back to the question. Tetusobola kukwata federalism ya America bukuukubira ne tugiteeka mu Uganda. Nedda. There
you are missing the point. So, ensonga ya what type of federalism will be best answered by you. Gwe okusinzira ku mbeera ya Uganda. Kubanga ebya Buganda obimanyi nnyo, nkuwulidde. Oleese hisitole wa Babbeeni, Kiwanuka, oleese hisitole wa Kakamega, oleese hisitole wa Mengo n'obukulembeze bwayo. Simanyi kiri kityeye wammwe mu Bunyakitala. Bw'onojja nabyo n'obitugamba. In fact, oba tobigamba ffe, kuba ebyaffe ffe tubimanyi. Naye n'obigamba abeewammwe, kuba bangi abatabimanyi. Kijja kwanguya omulimu guno gwe tulimu. So, gwe wennyini gwalina okusalawo n'abalala abalinga gwe oba bannayuganda awamu okusinzira ku mbeera ya Uganda gye tulimu federo ki gye twetaaga. What kind of federalism do you think is appropriate and why? Eno yensonga lwaki we have since our genesis called upon people to come up and educate the masses, share their views on federalism and give it a bearing to Uganda's situation. Aho nawo nvuddewo. Kakati tugende ku Mengo factor. Kubanga nayo nawuliridde ddala nga ekulumya omutwe. Well, I thank you for highlighting all those important points about Mengo. I'm pretty aware of all that you have talked about, and I am well informed about the danger of the Mengo clique to Buganda and Uganda at large. Ndowooza we are in the same boat ku kino. Tewali awo we twawukanidde. Just to refresh your mind, I ask you to go and look for our lectures on the following subject matters. Wandika wansi Kakamega Club of Mengo. Episode zizonna eza lectures ezikwata ku Kakamega Club of Mengo ojja ziraba oddemu ozirabe kubanga wano twakyoleka bulungi nnyo nti all the ills we are suffering are because of this clique of mafia called Kakamega. On the issue of land and the Mengo clique, and I will ask you to go and follow closely our lectures or programs on Buganda Land Board and Corporation Soul. Zino episodes zijja kukulaga n'engeri Viva company gye yayingiriramu oba gye yayingiramu mu Buganda Land Board. Olabe n'ekyapa mu ngalo gye kyava era how dangerous this Kakamega group is. Era mu kino twalaga the major contribution of Ben Kiwanuka to Uganda and Buganda. Era like you, twakiraga bulungi nti now time is exonerated
all is exonerating him. Kuba twavumbula oba twagirayo Abaganda ebintu byonna ebyali bifumbekedde mabega wa politics w'ekimafia ali Mengo gwe bakozesa nga bayita mu kibiina kya Kabaka yekka okulwana Ben Kiwanuka. Sebo Omunyakitala, here at UNN, we don't spearhead Mengo's cause. No. Ekyo watuwaayiriza muganda wange. All this you have said is true and you are in our racket. You need to go and visit our previous programs about Kakamega Club and other programs we aired about the Buganda Land Board and the Viva or Corporation Soul. Ekyo nakyo kansubire nti ntegerekese bulungi. Ekibuzo kye kyasembyeyo kyabadde how to achieve federalism. Tugenda ku nguudo, tugenda mu parliament kola constitution, tugenda kukola tutya era mandate enavaawo. We have repeatedly said that we first need to educate the masses about federalism in general so that they may know it well. We need to constitute the UFCC and determine or decide which type or mode of federalism we need to adopt in Uganda. Then the next step will be to push for a referendum monitored by the United Nations. We are not going to achieve this through violent means and mass uprisings because mumawanga mangi tulabye nti these are not lasting solutions. We need what you can call a diplomatic drive. Bw'oba oyagala short term ojja kukozesa byonna ebyo by'obadde oyogerako. Naye bw'oba oyagala long last solution, kubanga era amawanga mangi gakyusiza obukulembeze naye muddayoko ne mukyekingako bwe gali. Era abo babakulembeddemu kuuzi ezo baba bakulembeddemu okukunga abantu beekalakaasi mwattu be basigala balya. Era bano ogenda obbalaba after a few years era bambi nga bo bazzeeyo ku nguudo. Kubanga ono abayita teyababuulira kigendererwa kye oba kye yali atembeeta kuva mabega. Ate kino ffenna tukimanyi atufuga si Munnayuganda. Bw'okikole Uganda ng'era bwe tulabye kizze kiba. Mpozi ng'onoonya bantu Museveni abatta abamalewo ne mutabani we. So we need to sit on table as Ugandans n'ensi yonna ekirabe. Era byonna bye tukkaanyiza as solution tubiteeke mu kyapa ekiyitibwa constitution. Era tulage ensi kye twetaaga okulaba nga tuteeka ebyo bye tuteesezzaako mu nkola.
I beg to rest my case here. Bwabeera nga waliwo kyesi sobodde kuddamu bulungi, osobola okuddamu n'obuuza. But I thank you for your input and always following our lectures. Thank you very much. Mulowooza naasukawo wano olwaleero? Nedda. Nsaba Mukama y'aba abakuuma tukutuusa lwe tunaddiŋŋana. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Buganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakuba n'akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina sirina bani tutemere yange bani koze shirala. Cash. So if we could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kijanga group ya chakula nyintero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mukaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tutusizza kuwa president emirundi kati musanvu.